Olá a todos, bem-vindos ao quarto módulo do curso aplicado de Biologia Molecular. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse curso. E nesse último módulo, para finalizar a parte teórica do curso, a doutora Helen Fernandes vai abordar pontos importantes de controle de qualidade em Biologia Molecular e, em seguida, eu vou falar um pouco sobre validação de métodos quantitativos e qualitativos em Biologia Molecular. Doutora Helen Fernandes, ela é professora de patologia e diretora no Laboratório de Genômica Personalizada na Columbia University Irving Medical Center, em Nova York. Antes disso, ela dirigia os laboratórios de clínica molecular na Weill Cornell Medical College e Rutgers University, em New Jersey. Ela é ativamente envolvida na prática, educação e promoção do diagnóstico molecular, e já realizou inúmeras apresentações em eventos internacionais e americanos. Ela também orientou diversos residentes, fellows e analistas em patologia molecular. A doutora Fernandes é membro ativo da Associação for Molecular Pathology, AMP, Association for Clinical Chemistry, AACC, e Clinical Laboratory Standards Institute, CLSI. Para quem acompanha um pouco, é um instituto que escreve vários dos guidelines que a gente segue para trabalhar em laboratório. Vou aproveitar e já vou me apresentar. Eu sou, então, a Roberta Sitnik. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e eu tenho mestrado e doutorado na mesma universidade. Atualmente, eu sou especialista no Laboratório de Técnicas Especiais do Hospital Israelita Albert Einstein, e minha experiência na área de biologia molecular, com ênfase em genética humana e médica, doenças infecciosas e controle de qualidade. Dentro da MP, eu faço parte do International Affairs Committee, que é a IAC, há cerca de 10 anos, e eu sou a representante do Brasil e da América Latina dentro desse comitê. Eu também participo do Comitê de Treinamento e Educação desde 2017. Só para contextualizar um pouco o papel da MP, então, ela é uma associação internacional médica e profissional formada por cerca de 2.500 membros, que incluem médicos, doutores e outros profissionais da área da saúde que realizam ou que estejam envolvidos com testes laboratoriais que utilizam biologia molecular, genética ou genômica. O principal foco da MP é a educação. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa associação, pode visitar o site da Sociedade, amp.org. Devido à sua atuação global, diversas sociedades fora dos Estados Unidos são afiliadas à MP. Inclusive, eles sempre fazem questão de comentar que o A não é de American, é de Association. Eles não são uma associação americana, é uma associação global. No Brasil, a sociedade parceira da MP é a SBPC desde 2017 e existem outras 6 sociedades afiliadas da MP fora dos Estados Unidos, sendo que a primeira delas foi de Hong Kong. Eu convido agora a doutora Helen para a sua apresentação. Aproveitem. Hello, everyone, and thank you for welcoming me to give you this lecture this morning. Thank you for inviting me. My name is Helen Fernandes. I am a professor at Columbia University in New York. And today we're going to talk about quality control in a molecular laboratory. I'm going to share my screen just now. So as you see, the title of the presentation is Quality Control in a Molecular Laboratory. And I am from Columbia University in New York. So when we're talking about total quality management, we talk about the pre-analytic, the analytic, and the post-analytic phase of testing. All of this is called process control in quality control. Then we also have what we call quality assurance and quality improvement. And what we're going to talk about is a little bit of these different aspects which makes total quality management. Now, in this slide, I have listed some of the different factors that are involved in the pre-analytic, the analytic, and the post-analytic phase of testing. For example, test ordering, consent, specimen collection, transportation, accessioning, and processing is before you actually do the analytic part of the test. When you come to the analytic part,
It is the extraction of the DNA of the or the RNA. You measure your DNA or RNA. We talk about calibrators. We talk about controls. We talk about the assay, how we verify the run, and then how we do the quality control again. In the post-analytic phase, we talk about interpretation and reporting. We do bioinformatics if it is NGS. We talk about data storage and retention. So it's too much to cover everything in one lecture. We're going to talk mostly about quality control as it relates to the pre-analytic, the analytic, and the post-analytic phase of testing. You know, I like to call a molecular lab almost like a plane map. It is all over clinical pathology. When we first started, molecular was a very small part of pathology. But right now, it goes into infectious diseases, it goes into genetics, into oncology, into hematopathology, also in chemistry, in microbiology, in serology, in coagulation, and also in anatomic pathology. In addition to that, we have this group of pharmacogenomics and personalized medicine that has grown really big. So before we understand quality control, I'll just mention some of the platforms that we use in molecular testing. I'm sure a lot of you are familiar with PCR. Then we have hybridization. We used to have a lot of Southern blotting, but that has kind of moved away from a molecular laboratory. We have capillary electrophoresis that we still use, which is like Sanger sequencing. We have FISH, which sometimes is run in a molecular lab or sometimes run in another lab, in the cytogenetics lab. Then we have next generation sequencing, which we cover a lot of. And then we have real-time PCR, where we use different kinds of probes. We have hybridization, bead arrays, CGH, and microarrays. Comparative genome hybridization is CGH. Of course, these are words that I put together like a puzzle that are very important in molecular testing. They're made up, it's very comprehensive. It is integrated, which means it is now part of so many different parts of the tests that we do, different aspects of clinical pathology. It's rapid, we do it in multiplex format, and we do panels. So it's become very, very big. So what are the important considerations when we talk about internal quality control and external quality control? So in external quality control, we talk a little bit about proficiency testing. In internal quality control, we talk about how we do the quality control within the lab internally also. But most important, we're talking about a timely and accurate test result. You want to give a result that is accurate and in good turnaround time. I'm not going to talk about verification and validation because that's going to be covered in another topic in this module. So what are the challenges? Molecular diagnostics is still a big challenge. It's a technology-driven field. And technology is changing very fast. It's changing in this field so fast that even if you've been in the field for 4 or 5 years, we have seen a rapid change in the technology. We used to be part of a research lab, but now we've moved almost 100% into a clinical lab. Because there's change in technology, there are many, many more applications for molecular testing. There are new pathogens that are coming out, and we're in the middle of this pandemic where we're testing for SARS-CoV-2 coronavirus, where we're looking at how this virus has evolved, mutations, associations with different kinds of diseases. And that is all part of the challenge in molecular testing. Because it's evolving so fast, we do not have enough material for validation. We do not have enough material for quality control. We do not have enough calibrators and controls. That is also changing every day. So that is a challenge. Another challenge is there are very limited organizations that will offer proficiency program. There are a few of them that we'll talk about,
There are some in the US where I am and some outside the US, which I'm sure you avail of, but these are limited and may not be available or affordable by everyone. Then clinical validation is a big challenge because that we cannot do in a clinical lab so easily. We have very few diagnostic testing guidelines. There are organizations like ACMG and AMP that we belong to that have guidelines, but these guidelines also are changing so fast that we need to keep up with these guidelines. Sometimes, if you use two different methods, say you use PCR and you use sequencing, you may get a different result and it may not be in agreement. And that happens in molecular testing. Also, there is lack of concordance in terms of interpretation and reporting. I may analyze an NGS assay one way, but another person may analyze it and interpret it in a different way. And that also happens. It's not very common, but it does happen. Sometimes there is a test that is done only in one lab. I know I can mention one or two tests in the US, big NGS assays, like the Foundation Medicine test that is done in one lab, or the MammaPrint test for breast cancer that is done only in a single lab. So if there is only one lab that does this test, how can we check quality control from one lab to another lab? That is a challenge. And also, there's a challenge for contamination, right? When we talk about molecular testing, everything is done by amplification. When there is amplification, you're amplifying everything and amplifying little DNA, which you cannot see. So contamination can be a problem. Some of the samples may have inhibitory substances. So it can inhibit amplification. And the mutations in DNA and RNA can sometimes interfere with the binding of primers. And that can be a challenge. So we're not going to, I have just mentioned these challenges because just to let you know that these challenges are all important and they contribute to quality control and quality assurance. QA is quality assurance, QC is quality control. It is an ongoing process that we have to continue in the lab every day. And it affirms or it tells us that the validation and the verification of this assay is really good. We also need to monitor it on a regular basis to look for trends if it is going higher or lower. So we have to check, we have to act, we have to plan, and we have to do. Those are the 4 things that one needs to do in quality control. So now I'm going to go a little deeper into quality control and tell you what we do at the different levels. So we talked a little bit about the pre-analytical level, where we talk about internal quality control. What makes up the pre-analytic level? So first, the test is ordered, then we collect the specimen, then we transport the specimen, then we process the specimen. So for each one of these things, there is different levels of quality control. The requisition form, does it contain all the information? If it is a genetic test, does it have the consent over there? That is a very, very important aspect of quality control. Second, when you're doing the specimen collection, what kinds of tubes are used? You know, heparin is inhibitory to PCR. You still cannot collect specimens, blood specimens in heparin. When you're collecting tissue for oncology testing, how long has it been stored in formalin? Those are all things one needs to collect the information in specimen collection. Then, of course, you have specimen transport. If you're doing tests with RNA, RNA is not very stable. So you have to make sure that the transport and storage is in the right way. And then, of course, the speed of centrifugation and the tissue fixation for processing that we talked about. So these are all aspects that you need to monitor and look at when you are testing when you're doing your molecular test at the pre-analytic level. So what can you do over here? What can you monitor? I have given you
some hints, and I'll show you some aspects of it that we have used for monitoring. One that is really good is the time that's taken from the time of collection to the time of transportation. If it is days, and if it is DNA or RNA, if it is in the summer and it is really hot, your specimen may not be of good quality. So if you monitor that time, it is a good monitor at the pre-analytic level. Then collection tube, we mentioned that you should also note that if it is collected in EDTA or a Streck tube or a heparin tube, you should check the labeling of each specimen. That is a good monitor. Remember, in clinical lab testing, in molecular or any clinical testing, we need to have 2 identifiers on every tube that is collected, every specimen that is labeled. If there are no 2 identifiers, then it does not meet the quality control requirements for testing. So you should not test something that does not have 2 identifiers. By 2 identifiers, what do I mean? It can have a name and a medical record number, or a name and a date of birth, or an accession number. Each of these are unique identifiers for that particular specimen. So let me move a little bit to the quality control at the analytic level. So what do we do at the analytic level? We test, we do the assay, we review the results. If it is NGS, we do the bioinformatics. Then we do the reporting, interpretation, and reporting. So the testing, what do we do first? We measure DNA and or RNA. So that is a good aspect, the amount of DNA or RNA that is able to be extracted from a specimen. That is important. We need to measure that. In case you're doing NGS, it is better to measure it by fluorometry or by qubit. If we are doing Sanger sequencing, you can measure it by other methodologies as well. By spectrophotometer, for instance. When we're talking about controls, in molecular, it's good to have a positive control, a negative control, or a no target control. And it's also good to have a sensitivity control, which is if you're doing an assay, because molecular assays are so sensitive, especially for when you're doing infectious diseases, how much of the pathogen is the minimum limit of detection. So you have to have a sensitivity control that can measure the low amount of the virus or the pathogen, or if you're doing oncology, low amount of the tumor that is mutated. So then we have extractions controls, because remember, we go through extractions. And when we go through extractions, we need to have a control that will take it through the extraction. We need to have controls for quantitative tests and calibrators so we can draw our standard curve. For when we're talking about next generation sequencing, we need to have a way to measure the library. You can do that by different ways. You can do that either by what we call a real-time PCR, a quantitative PCR, or we can do it by what we call a bioanalyzer or a Tate station. So these are things that are important. Let's talk a little bit about controls. We have a positive control, yes, which of a specimen that was positive. But we also have an endogenous control. What do I mean by endogenous control? If you're taking, let's say, a cell, how do you know that that cell has enough DNA? So what do you do now? You take a housekeeping gene in there and you amplify it. That is called an endogenous control. It can be beta-actin, it can be HPRT, it can be albumin, it can be anything that is part of that particular cell. These endogenous controls are good because they monitor the inhibition in a specimen. And that's why if you can use that control, it is important. And then we have a negative control, which controls for contamination. Your negative control should never show you a band, should never show you any kind of amplification,
right from the start to the end. And then I talked a little bit about the sensitivity control, where it has to be pretty low for infectious diseases and for oncology. Important to remember that controls should go through the entire process from start off to the finish. It is important. Another thing to remember that's important is that calibrators do not serve as controls. Calibrator is different from a control. The third thing to remember is that there's something called commutability of a control that is important. What does that mean? That means that if I use a control in my assay, it should perform the same way as it is performing in your assay, even if it is by a different method. And for that, if you take, I can give you an example. Take HIV, CMV, HCV. These are all controls that were calibrated by the WHO. And the WHO has, or the World Health Organization, has calibrated these controls to standardize these among the different tests in different platforms, in different countries, all across the world. So that is called commutability. So we should try to use controls that have been calibrated internationally. Another example of that is for those of you who do testing for BCR-ABL for chronic myelogenous leukemia, for CML. We have a control that is an international standard, right? And that standard has to be, all your assays have to be calibrated to this international standard, or the IS, as we call it. That is very important, because if a patient goes from one place to another place, one hospital to another hospital, another doctor, one doctor to another doctor, or goes from one country to another country, you can now apply these standards to be able to standardize the test and treat the patient accordingly. So that's important. So what are the controls we can use, and how do you monitor them? A positive control, of course, is a sample that will give you a positive result. We talked about low positive. There may be low positive, especially for quantitative assays like HIV viral loads, hepatitis C viral loads, CMV viral loads. It's good to have a low positive and a high positive. We talked about a sensitivity control that should be run every run. Every month, it is important to graph these controls, and you should establish an acceptable range. In addition to these, and these controls may come with a kit, and that's good. If they come with a kit, you can use them. But it is also good practice to have your own control from your own specimen, if you can test that from time to time. And why is that important? That is important because it can also monitor your lot-to-lot changes between the different lots in your assay. And that is an important aspect of quality control. It can monitor how your technologists are performing. So it can measure what we call intra-assay differences. So that is an important point. Now, in this, I have shown you how we have used the use of a control to monitor what we call an assay for chronic, for CMV, cytomegalovirus. So this is a positive control that we have used that has about 2,000 to 4,000 copies per ml, as you can see on the y-axis. And these are the different times at which we did the assays. Every 2 days we do the assay. So this is a value that I have obtained in my run to monitor this assay. And I have seen over time, in this 1 month, how this positive control value has changed from 1 being low to suddenly it has gone high. What is the red box? The red box represents the +2 standard deviation or the -2 standard deviation. So when you monitor your control, you set an average value that you expect, and you set an acceptable range, which is +2 standard deviation or -2 standard deviation. You can do it yourself, or you can have even software that's freely available on the web, that you can use for monitoring. I'll talk about that in a minute. But this kind of monitoring is called
Levy-Jennings plots for monitoring quality control. So what does this graph tell me? This graph tells me that somewhere around the 23rd of January, my assay did not perform very well. The control went very high. Why? It could be something wrong with the machine. It could be something wrong that the technologist did something wrong. It could be the specimen was not handled properly. So what do I do in that case? In monitoring, you have to monitor over time. You have to look for changes. But if that change was just that one time, there is no need to make a big drastic change in your assay. If you look at this graph, it was fine on the 21st of January. It went up in 23rd January here, and it came down back again in 25th. So it came back to that level on 25th, and that is fine. So you do not need to change your assay when you see this. You need to change your assay if you see it is continually up or continuously down. That is a big change in quality control, and you need to look at that. I mentioned to you that you can also do a control graph online. And over here, these Westcard tools that are available to everybody, I have given you the website over here. You can go and take your values that you obtain for your viral load assays or even for your oncology assays in terms of your variant allelic fraction or VAF that we monitor. You can input them into this program online, and every month you can plot it. You can establish your own controls and your standard deviation. The black line, horizontal line here in the middle shows you the mean value or the mean expected value. And I have not shown you the plus or minus 2 standard deviation here, but you can establish that. This is very easily done. It is a great way to do it. It's using the Westcard tools and monitoring with for Levy-Jennings plots. So what are the other quality control monitors at the analytic level? If you're doing an assay where you use melting temperature is the melting temperature at which DNA melts. If it is a mutated piece of DNA, it has a lower melting temperature. If it is wild type, it has a higher melting temperature. That is how we detect mutations. So you can measure the melting curve temperature and monitor that. You can also measure background levels for OD levels in a spectrophotometer, because your background levels should always remain low. If they start going higher, you know you're starting to get contamination. So that's also an important measure of quality control. We talked about lot-to-lot checks, how we can monitor those with an in-house control. And then, of course, failed runs or reactions. Sometimes an assay doesn't work. It happens to everybody. And at that time, we need to make sure that we monitor that, because if we have it a lot, then you know that there is something wrong somewhere. In addition to monitoring the assay, you should also monitor your instruments. You should monitor your PCR machines. You should monitor your sequencers. And if you're doing arrays, you should monitor them too. Make sure that the preventative maintenance is done on a regular basis and your baseline values that you're expected to get are always there at that low level. Let's talk a little bit about alternate PT first, because there is proficiency testing for internal PT, and proficiency testing is part of what we call external QC. When do we do alternate PT? Proficiency testing sometimes may not be available for us for every assay that we do. We may have it for some assays, and if we do have it, we should use the proficiency testing that is available, because again, it is meant for standardization. It will standardize the tests along the different, around the countries, around the world, if we can do proficiency testing that is available. But if it is not available, how do we do it? We can do a split sample analysis, which means you take a sample that was run previously,
Now you divide it again into two. Take an aliquot from there and run it again. You should get the same result. This is good for quantitative analysis. Another way to do it is if you are in a lab and there's as a technologist, you are running these assays. Somebody in the lab, your manager or your supervisor or your director can prepare a blind panel and give it to you and say, test these specimens and give me the results. That's a good way to do it. If you're doing it blind, you do not know what to expect. A third way to do it is exchange from one lab to another. And I don't know, I can mention over here, I know at least in the US, we have found this very useful among our different friends from AMP or the Association for Molecular Pathology, where we exchange specimens from one lab to another, and that's how we perform alternate proficiency testing. It is good, it is cheaper, and it is pretty reliable because we all do similar kind of tests. That's one way to do it. Another way, of course, is to send it out to a reference lab and then look at their results to make sure that your results tally with their results. You can do also confirmation by another methodology. What do I mean by that? Suppose you're doing an assay to look for mutation by Sanger sequencing. You can go to NGS, which is another method that can confirm that mutation. And that is what we call confirmation by another methodology. So these are all different ways I've given you in which you can do alternate PC for external quality control to make sure that your assays are running well. There are different organizations that have external QC. In the US over here, and I know the US has a lot of labs internationally that actually go to use CAP or the College of American Pathology for proficiency testing. Actually, I do a lot of inspections internationally. I have done several inspections for CAP in Asia, in China, in Japan, in Taiwan, and places like that, and Korea and India a lot. CAP uses their proficiency testing in a lot of these countries. I know CAP has a big presence even in South America, and a lot of labs do use CAP proficiency testing. It is expensive and it's hard to maintain, but it is definitely a possibility. So again here, CAP proficiency testing surveys are good. We talked about alternate proficiency, which CAP allows you. If you want to be accredited by CAP or the College of American Pathologists, you can also do alternate proficiency if it is not available and if it is not easy to do. We talked about the different methods, which is again listed here. To pass a proficiency by CAP, you have to have at least 80% passing grade. That means if you do 4 samples for proficiency and 1 is wrong, they will still pass you. But if you do, sorry, they will not pass you if you have 4, because that's 75%. But if you have 5 samples for proficiency and 1 is wrong, they will give you a passing grade, but they will monitor you. If you have 2 tests where the grade is low, then they give you a warning and tell you you need to check your test. So having proficiency testing from external sources is a great monitor to see how the quality of your lab, of your test is and how you're doing. In addition to CAP, or College of American Pathologists, we also have QCMD. And I'm sure you are very familiar with these kind of external QC that is used. QCMD is used internationally by several different organizations. And it is a great way for external quality assessment program. It is also monitored very closely, and it's used in many different countries. So if you use QCMD, you are doing really good quality work to maintain the quality of your quality control for your assay. Another one that we have also where we use for quality control, where we get our proficiency testing for, is we get reference material from a program at the CDC, which is called the GET-RM, or the Genetic Testing Reference Material. This is actually very good for genetic tests. It doesn't give you
proficiency testing or doesn't give you reference material for so much for infectious diseases as it does for genetic tests, like the name suggests. So if you're doing genetic testing, it is good to get reference material from this organization. So now let's come to the post-analytic level and talk about it. What are the quality monitors that we use at the post-analytic level? Interpretation of results. So I will do interpretation of a result, but my colleague who also does interpretation of a result may have a different interpretation. Especially if you take now for oncology. There are so many different mutations in different genes. I may say that this mutation is pathogenic, but my colleague may say it's not pathogenic. So that means that molecular assays can sometimes be subjective. So we should sit together as a group sometimes to be able to analyze results and give interpretation. There are difficult problems sometimes in results. You may get a very low positive. When it's very low positive, you really don't know if it is contamination, if it is an artifact, or if it is a real low-level amplification. So those are difficult problems and discrepancies can happen. We need to sit and look at these as a group. Again, reporting for different units. Sometimes we report it as copies per ml. Sometimes we report it as international units per ml. Or sometimes we report it as genome equivalents per ml. There needs to be standardization for this. And we need to make sure that we are always reporting that particular assay as is recommended internationally. So what are the monitors again? Overall, turnaround time is a great monitor, right? If you receive your specimen in a timely manner, do the assay in a timely manner, and report your result in a timely manner, you measure that turnaround time. The patient, the doctor is happy, the lab people are happy, but most importantly, the patient is happy because you are doing good work for the patient. And that is very important. We have to keep that in mind always, that we are doing work to help patients, to help healthcare around the world. And that's why what we do in the labs is very important. Our results have to be good, they have to be robust, they have to be reproducible, they have to be correct, and given to the patient and the doctor in a timely manner. It is a rapid result that is important. Sometimes at one stage it was MRSA, sometimes it is a different one. Where in case of lung cancer, I know if we get a positive mutation, we give that result really fast because the drugs that are available, therapy that is available is good. And the faster the patient can get the therapy, the better it is. So we have to notify the clinician of rapid results. Then we have to monitor viral load. We talked about that. In case of oncology and in case of genetics, sometimes there are very rare mutations or rare variations. And it is good to record all these because this is a field where we are learning a lot. We don't know if this new mutation is really the cause of this disease or contributes to this disease, but we will know as we learn more about that disease. So it's good to keep a log of all these rare mutations. And of course, the other things that I mentioned over here. So if I want to summarize a little bit of my QC, I say to continue quality control is required, which means that you have to do it on a regular basis, not just do it one day and then do it one day another month. Every day you have to do your quality control. Every week you should look at it. Every month you should get together to discuss it at a QA meeting to make sure that all your monitors, we talked about monitors, all the monitors are reviewed monthly and discussed monthly. What are the monitors? The graphing of the controls, in-house controls, melting temperatures, the CT values, the background ODs, the variant allelic fractions for oncology, and the different rare mutations for genetic tests. So these are things that need to be, as a lab, you need to sit together, have a quality control meeting, QA meeting, quality assurance meeting, and then discuss how you have done.
So you know how you're doing, and that is very important. So overall, I say, very important. Does the test perform the way it was intended to? You're going to hear about validation and verification. And that is great. It is very, very important to validate a test well. But it is as important to monitor the test to make sure that it is performing the same way it was validated for. And that is the job of quality control and quality assurance. And I always say this. Would you use the test that you have validated and that you are monitoring with your quality control? Would you use that test to help the clinician make a decision for you or for your family member if you get sick? If you can tell me, yes, I would, then I would say, then you're doing a good job. So keep that in mind. Every test has to be done the right way, as if you're doing it for yourself or a family member. I have some documents over here, which I know you'll get in the handout, so I'm not going to go over these. These are nice, important websites where you get a lot of information. But before for the next few minutes, I want to spend a little time on talking about new quality assurance and quality control for, complex molecular assays, such as NGS. Now, NGS is becoming an assay that everybody wants to use because it's becoming really nice. It's sexy, if you will. Everybody wants to be part of NGS. So everybody wants to do NGS. But NGS is complicated. Are we ready? Look at that figure over here. There are so many, I don't know whether it is different flags of the world or if it is different mutations or genes, but it's very complex. And that is it. Why is it complex? It's complex because it is new. It's moving so fast, but it has a very high level of accuracy for genetic tests. And people are making clinical decisions. NIPT tests, you're making a clinical decision whether to have that baby or not. For oncology tests, you're making clinical decisions on whether to treat the patient immediately with that drug. Those are very important clinical decisions. So these tests need to have a very high level of accuracy. We are discovering new genetic targets at a very fast pace. There are so many pharmaceutical companies that are working. Take example of what we are talking, COVID-19. There are so many pharmaceutical companies working on actually the vaccines to target it, working on new tests, working on different mutations that there are in the virus so the patients can be deemed as susceptible or not. So there are so many different aspects at which people are working. Then we've learned a good word in here because of COVID-19 called Early Use Authorization, or EUA. Normally, when you validate a test, it has to go through a process of authorization before you can run it in your lab, just to make sure that what you're doing is correct. And that is a very good process. However, sometimes the process takes very long. Now, I am in New York, and New York has a very strict guidance for giving approval. It takes us 3 to 6 months to get approval for an assay, and that is too long to wait. If we were doing that for COVID-19, it would be really bad. And because of that, the FDA and the CDC and New York State have all agreed to give early use authorization for these kind of tests, which means it takes a few days to authorize the use of these tests, and therefore you can implement them. And that's what we've been doing for SARS-CoV-2. Of course, there is still lack of quality control materials for all these things and lack of standardized guidelines for NGS. So I'm going to show you a picture here. When you look at this picture, you're doing a very simple picture, connect the dots. But when you look at it, it looks like, yes, if you connect the dots, you can get a fish. It's very simple. But let's go here. And that was what I call Sanger sequencing. It's very simple. But when you go to next generation sequencing, instead of having few dots, you have multiple dots. So now it's very difficult to connect the dots over here. If I connect the dots, I can get a nice picture. That happens if I connect the dots. But let's say you connect the dots, you can get yet another picture with the same dots. So you can give one result with the same, looking at the same mutation, but you can give another picture or another result with the same mutation.
And that is the complexity of next generation sequencing. When you do whole exome sequencing, this is what you get. You really don't know what to make out of a result for interpretation and for analysis. So this is just not reality, but just to give you an example of what is really happening. So what is quality control in NGS? Remember, in NGS, I won't go over the whole process because I'm sure you'll learn more about it. I'm just going to talk about quality control for the library prep that we have. We do it by what we call the bioanalyzer, as you see down here, or the tape station, as you see up here. So what are we looking at over here? We are looking to make sure that our entire library that has been amplified by multiple primers. If we are doing whole exome sequencing, it is 22,000 genes that we are looking at. But every one of those genes that has been amplified has to have a certain size, because we know where the primers are, we know where the probes are. So it has to give you the same size product. So that is the product we are looking for. It has to be between 125 and 250 base pair for your entire library. And that is quality control for the library for NGS. That is the first step for quality control. Before you do, and this needs to be checked before you do the sequencing, before you sequence on your Illumina machine or your Ion Torrent machine or any machine that you use for sequencing. You have to do a quality control to make sure that your library has amplified the right size. And very importantly, that your negative control does not have amplification. Because if your negative control has a product of that size, it doesn't mean anything. You cannot do the test. You're not going to get it. Remember, these tests are very sensitive, very accurate, but very sensitive. So even if there is very small contamination in your negative control, you're going to get a nice sequence and you don't know what to do with it. So when you're using multiplex controls in NGS, it's nice to choose controls at different levels. If you look at this, you see the first one in green has a reference control for BRAF, which is pretty low, 10%. Then for KRAS, it is higher. And for TP53, it is much higher. So using different controls at different levels is very important for NGS. And you monitor these with each assay that you do, like it's shown in this. This looks like it is monitored over 15 or 20 different assays to give you the same result. It should give you the same result. It should give you the same result that every time you run BRAF, there's 10% of the mutant in there. Every time you get KRAS, it's about 40%, and TP53 about 70%. For your negative control, you can use a wild type cell, specimen, HapMap, or these are reference controls, or a cell line called GM12878, which is again the HapMap. Now this is some from my lab, where I do a lot of NGS panels. I do solid tumor, I do fusions, I do hematological malignancies, large panels, where I do MSI and TMB, and I also do whole exome sequencing and transcriptome. So our lab is a very big NGS lab. So what I put over here is actually where we are monitoring the controls from our myeloid panel. In our myeloid panel, we actually have about 50 different genes, but we monitor the performance of about 20 different genes using a control from a company called SeraCare or SeraSeq. This particular company has a synthetic control where they engineer the amount of mutation in these 20 genes. And the amount of mutation is anywhere, as you see on the y-axis, anywhere between 5% to 10%. So we have different mutations at 5% and different mutations at 10%. So what you are seeing here is the monitoring of about 20 different assays, where I have done it for my quality control, or to look at it in my monthly meeting. I have monitored them, I have averaged them, and I have put the standard deviation in those bars. As you can see, it's pretty good. Remember, it's NGS. 5% can be anywhere from 4% to 6%, or maybe 3% to 7%.
and 10% can be anywhere from 8% to 12%. And that is exactly what you see here. So this tells me that my assay is performing really well, even at 5% of mutation. And this is what I imagine over here. Another way of looking at this is also in the Levy-Jennings that we got. The same plot I can look at by looking at dots. Sometimes dots look prettier, sometimes bars look prettier. Whichever one you prefer is fine, as long as it gives you the results and you're able to see that your test is performing well. So just to summarize again, when we're looking at quality control for NGS, you have to do, again, the type of specimen. But important, you have to correlate with surgical pathology if you're doing oncology. Make sure that you have taken the area that has tumor in it. You have to record the amount of tumor percentage. Why? Because remember, cancer is a somatic disease, which means that the mutation is not present in every cell. It is only present in the tumor cell. So if the tumor is only 10% and it is heterozygous, which means you're going to detect it only in 5% of the cells, you have to have an assay that is very sensitive to detect 5%. So measuring the amount of tumor is very, very important. And CAP has a proficiency test for you to estimate the amount of tumor, which is very helpful. In the analytic part, the same things we do, kit number, kit controls, primers, probes, that same thing. Record the results. I just showed you how we result, and we record the variant allelic fraction or the amount of mutation. Another important thing over here is when you're giving your results, use HGVS nomenclature. I'm not going to go into details. If you need more of, I'm sure you'll hear more about that in your course. At the post-analytic level, we got to measure how many times we've seen the wild type, how many times we've seen the mutation. We got to, when we are giving our results, we should include the transcript that we are using to derive the mutation, because different transcripts have different nomenclature or numbers for the mutation. So that's important. And your report should have a disclaimer to say that this test was developed and validated in-house. Considerations for whole exome sequencing. You cannot use a whole exome sequencing positive and negative control. You're sequencing the entire exome. What you can use is the same control. The NIST, National Institutes of Standard and Technology, has a control that is very well sequenced, the HapMap that we mentioned earlier. You can use that as a control from time to time. For hotspot panels, you have to have your positive control. Is there need to confirm a test? CDC says yes, if you have a rare mutation, you have to confirm your test. How can you confirm your test? You can use Sanger sequencing to confirm your test, or you can repeat it, the original test on an original specimen again to make sure that this was not a false result. Start from the specimen and do it again. So quality assurance is important. You need to monitor it. You need to monitor so you can sit quietly and remember that your test is doing well and get the right results for the right patient at the right time. And why? Again, quality monitors provide a better indication of the assay. It provides a better indication of the technical performance of the assay and the kit controls, as well as everybody, the external quality controls as well. They provide baseline data to guide the lab through contamination, which can happen in a lab. It uses, so quality assurance now uses all this data that we get from quality and control to monitor and evaluate from all the processes we talked about. We said they should be performed on a regular basis, from monthly review to monitor trends. Remember, every time there are new personnel, you have to have competency for all personnel, and that's part of quality control. Follow the literature for new developments, new guidelines, and problems. And quality assurance should be used for quality improvement. Why do we do this? We want to improve.
if we have set our monitors and we are achieving our results, let's be more strict with ourselves and set higher values, higher stringent values, so we get better quality, and that's quality improvement. So with that, I'm going to say thank you very much for your attention. Thank you for listening to me, and I hope you have learned a lot. Please feel free to email if you have any questions, and I'll be happy to answer them. Thank you so much. And I'd like to thank again the SBPCML. I'm sorry, I cannot speak the local language. I wish I did. I have a name that is pretty much from your country. It's because I come from a part of India that was under Portuguese rule for a long time. And that's why a lot of my grandparents actually speak the local language very well. I can understand very little of it, but my family does speak the language. So it's a beautiful language, and I love the country. I've been there. It's beautiful. So thank you again, and bye-bye. And presentation, it was very good. And now I will switch to Portuguese for my presentation. Como eu já me apresentei, meu nome então é Roberta Sitnik, e eu vou então agora continuar nesse módulo falando sobre validação dos testes moleculares, quantitativos e qualitativos. Então, como eu acabei de comentar, eu vou falar sobre a validação de métodos qualitativos e quantitativos. Começando com uma pergunta que também a Helen falou um pouquinho na aula dela, eu acho que até vou mudar nas próximas aulas, né? Então, basicamente, quando a gente fala de validação, a gente quer responder a pergunta, o teste está pronto para ser implementado no laboratório clínico? E a resposta tem que ser sim. E a gente podia complementar com a pergunta que ela fez, você ofereceria esse teste para alguém da sua família ou faria ele para você mesmo, né? Então, acho que esse é um bom jeito de pensar se um teste está bem validado e está performando bem. Quando a gente fala em validação também, a gente pode pensar em dois aspectos da validação. Então, a validação analítica, quando a gente está focando quando o alvo dessa validação é a reação em si, né, o alvo da reação, ou uma validação clínica, onde a gente está focando na doença e no paciente, ou se o ensaio é válido para aquela doença que o paciente tem. Eu vou focar um pouco mais na validação analítica nessa aula aqui, então a gente tem que identificar e quantificar as fontes de variação técnica na análise das amostras dos pacientes. E o que a gente geralmente considera antes de fazer uma validação de um teste, né? Não simplesmente ficar validando tudo que aparecer pela frente, a gente só vai validar coisas que a gente considere, testes que a gente considere importante para o laboratório e para o lugar onde você está validando. Então, qual a utilidade e indicação clínica? Então, principalmente quando os testes são novos e ainda não estão bem estabelecidos, é importante fazer uma avaliação na literatura científica se os dados que você vai obter, os resultados que você vai obter com esse teste, se ele realmente está validado na literatura como correto, né? Qual seria uma vantagem de fazer esse teste em relação aos testes que a gente já teria antes, né? Por que fazer um teste novo? Que tipos de amostras, né, vão ser importantes ser validadas para esse teste, quais os critérios de rejeição, qual é o tempo de liberação que seria importante para esse resultado do teste, que tipo de equipamento de reagente eu tenho que ter para saber se eu consigo fazer esse teste no meu laboratório ou não, como é o tempo de manipulação, qual é o custo e principalmente quais as expectativas dos médicos em relação a esse teste. E como, então, que a gente realiza uma validação, né? Durante a validação, a gente vai avaliar a performance e a limitação dos testes, avaliando alguns parâmetros específicos aí. Para quê, então? Porque a gente ia identificar as fontes de erros, fontes de variação analítica, né? E aí, então, durante esse processo, a gente também continua revisando a literatura científica relativa a esse exame e documenta todas as evidências que vão assegurar que esse teste realmente é apropriado para a finalidade que ele foi proposto. E quando que é necessária essa validação, então? Sempre que a gente for fazer um novo teste, que a gente for
implantar um teste novo no laboratório. Ou quando a gente for reativar esse teste depois de muito tempo sem uso, né? Se eu fiz um teste durante um ano, parei de fazer durante alguns meses por qualquer motivo e vou voltar a ele, a gente precisa fazer uma revalidação. Sempre que a gente for mudar a metodologia de algum teste, quando a gente for atualizar a metodologia, ou quando a gente for acrescentar algum material diferente. Essas são as principais épocas que a gente tem que fazer uma validação de testes. Tá? Existem algumas outras. E existem diversos tipos de validação, então. A gente pode fazer validações para testes qualitativos e para testes quantitativos. Elas variam um pouco, tá? E também existem diferenças quando a gente vai validar um kit comercial e quando a gente vai validar um teste que foi desenvolvido no laboratório. Geralmente, para os kits comerciais, a gente faz o que a gente chama mais de verificação, que acho que a Helen até comentou um pouquinho. Então, a gente pode aproveitar dados da bula do kit sobre alguns dos parâmetros que a gente tem que avaliar, enquanto para testes desenvolvidos no laboratório, a gente precisa realmente fazer todos os passos da validação de um modo mais completo. Então, eu vou começar pelos testes qualitativos, né? O que a gente precisa, quais são os parâmetros, então, para os testes qualitativos? Basicamente, são 4 parâmetros: acurácia, reprodutibilidade, sensibilidade e especificidade. Sempre quando a gente fala em validação, o primeiro ponto que é assim, o mais desafiador e bastante importante é ter amostra controle para fazer essa validação. Foi já comentado na aula anterior de controle de qualidade que para monitorar o processo depois que o teste já foi validado, é importante se ter esses controles para você verificar sempre se o teste está funcionando direitinho e continua performando bem. E para validação, isso também é muito importante, né? E a gente tem as mesmas dificuldades que ela comentou, então, existe todos esses processos de comprar kits comerciais, de pedir amostras para laboratórios parceiros que já sejam bem identificadas, né? Então, essas amostras controle podem ser de pacientes ou podem ser comerciais. Tá? Começando pela acurácia, então. Na acurácia, a gente vai verificar se a gente está tendo o resultado certo para o teste. Então, que as amostras positivas estejam dando um resultado positivo e as negativas um resultado negativo. Geralmente, para esse teste, a gente avalia de 30 a 40 amostras que já foram previamente processadas ou por outra metodologia validada ou em outro laboratório de referência e a gente compara os resultados. Essas amostras, elas têm que conter amostras negativas e as amostras positivas. E, em geral, óbvio que a gente sempre espera 100% de concordância, mas a gente aceita uma concordância geralmente maior que 90%. Existem diversos motivos que podem causar discordância de resultado, inclusive, por exemplo, o seu método que você está validando, ele pode ser mais sensível que o método com o qual você está comparando. Então, alguns resultados vão dar positivos, enquanto em outro método dá negativo. Né? Então, tudo isso tem que ser bem avaliado quando a gente está aprovando ou não um método para ser implantado no laboratório. Tá? E é por isso também que quando a gente usa amostras comerciais, a gente tem resultados mais precisos. O outro parâmetro, então, é a reprodutibilidade. Geralmente, quando a gente fala em reprodutibilidade, a gente está falando em obter 100, não importa quantas vezes eu faço a mesma amostra, eu vou ter o mesmo resultado, né? Eu estou querendo que ele seja preciso também nesse aspecto, e a gente costuma fazer a reprodutibilidade intra e inter-ensaio. Quando a gente faz, então, intra-ensaio, eu quero mostrar que dentro de uma mesma reação, o resultado é igual. Quando eu faço inter-ensaio, quer dizer que mesmo fazendo em dias diferentes, por pessoas diferentes, o resultado continua igual, ou seja, não tem uma variação que seja dependente de quem fez a reação, ou de qual equipamento foi usado, sei lá, da temperatura da sala no dia, ou qualquer coisa assim.
Então, geralmente, a gente faz amostras em triplicata, tanto no intra-ensaio quanto no inter-ensaio. E a gente tenta realmente fazer em dias diferentes, operadores diferentes. Se for, por exemplo, um teste por PCR, que seja feito em termocicladores diferentes, todo esse tipo de variação possível, né? E a gente sempre espera também uma concordância de 100% nos resultados. Outro parâmetro, então, é a sensibilidade. E quando a gente fala em sensibilidade, então, a gente pode falar no aspecto diagnóstico da sensibilidade. Então, a probabilidade de que o resultado seja positivo na presença da doença. Então, corresponde ao número de resultados verdadeiramente positivos obtidos no estudo de uma população que seja portadora dessa determinada doença. Aí, tanto faz se eu estou falando de uma mutação genética ou se eu estou falando da presença de um vírus, tá? E a sensibilidade analítica, então, eu estou falando em relação ao ensaio propriamente dito, e vai se referir ao menor valor detectável que o teste consegue discriminar de zero. Ou seja, quando eu estou falando de uma doença infecciosa, qual seria a menor carga viral que o teste consegue detectar. Ainda sobre sensibilidade, eu tenho alguns aspectos que podem variar dependendo do objetivo do meu teste. Então, por exemplo, se eu estou falando de um teste de detecção de variantes, eu posso tanto estar procurando uma variante germinativa quanto uma variante somática, e aí o conceito de sensibilidade vai ser totalmente diferente. Por exemplo, uma variação para uma variante germinativa, eu só tenho 3 tipos de resultado. Ou a pessoa tem, né, as 2 fitas com o DNA mutado, ou as 2 fitas com o DNA selvagem, ou ele é heterozigoto. Então, eu tenho 100% mutado, 100% selvagem, ou 50% de cada um. E para isso, a sensibilidade não é tão... Não vou dizer que não é importante, né? Sempre é importante, mas assim, quando eu vou fazer a validação, eu só tenho esses 3 tipos de resultado. Eu sei que eu peguei ali, pronto. Mas se eu já estou falando de uma variante somática, eu posso ter uma variação de 5% a 95% de porcentagem do DNA mutado em relação ao DNA selvagem. Então, nesse caso, é importante saber qual é a sensibilidade, a partir de quantos por cento de células mutadas meu teste consegue detectar aquela mutação. É um pouco do que a Helen também comentou na aula dela. Tá? Além de eu ter que validar também a porcentagem de tecido tumoral na minha amostra. Então, se eu tenho uma amostra onde a representatividade do tumor seja muito baixa, eu posso não detectar a mutação que está ali na amostra. Então, é sempre importante selecionar o tecido correto, que tenha uma porcentagem alta de tumor, e isso sempre tem que ir para o laudo. Normalmente, para a validação da sensibilidade de mutações somáticas, a gente vai misturando, então, DNAs que a gente saiba que seja heterozigoto com 50%, com uma amostra selvagem, e a gente vai fazendo essas diluições seriadas até conseguir ver até quando eu consigo ver a minha variante. Quando eu falo em detecção de patógenos, o conceito, então, é parecido com o da mutação somática, né? Eu posso ter uma variação de carga viral de 0 cópias por ml até milhões de cópias por ml. E eu preciso saber, então, a partir de quantas cópias por ml, ou unidades internacionais, ou qualquer coisa, né? Qualquer unidade que eu esteja usando, a partir de quanto o meu teste vai detectar aquele patógeno ali na amostra, tá? E nesses casos também o ideal é sempre usar um controle comercial codificado para se ter um resultado mais preciso. E o outro parâmetro, então, que a gente tem que sempre verificar é a especificidade. Então, do mesmo jeito, a gente também pode falar em especificidade diagnóstica e analítica. Na especificidade diagnóstica, a probabilidade de o resultado ser negativo na ausência da doença.
Então, seria o número de resultados verdadeiramente negativos numa população de indivíduos normais. Enquanto a especificidade analítica, também eu estou falando em termos do ensaio, igual eu falei da sensibilidade. É a capacidade do teste identificar ou quantificar apenas o que eu quero detectar. Então, o que eu quero saber aqui é se eu tiver uma variante parecida, ou se eu tenho um gene, um pseudogene que seja muito parecido e eu tenho uma mutação no pseudogene e não no gene, eu não quero pegar isso como um falso positivo. Ou se eu tenho um vírus que seja muito parecido com o outro, né? Genótipos parecidos de hepatites, ou qualquer coisa assim, eu tenho que ter, meu teste tem que ser específico. Se eu falo que eu só vou pegar HIV, eu só vou pegar HIV, eu não vou pegar algum outro vírus parecido. Então, durante o teste de especificidade, a gente costuma testar alvos parecidos, para você ter certeza que eles vão dar resultado negativo. E os testes quantitativos, então, basicamente, para os testes quantitativos, nós vamos avaliar os mesmos parâmetros que a gente avalia nos testes qualitativos, sendo que tem um parâmetro a mais, que é a linearidade. Tá? Aqui também é bem importante que as amostras controle sejam quantificadas. De novo, eu posso usar tanto pacientes quanto controles comerciais, mas isso tem que ser bem estabelecido. E aqui entra ainda mais importante aquele aspecto de commutabilidade que foi falado na parte de controle de qualidade, porque é importante que eu use uma unidade que seja padrão entre laboratórios, entre países, porque se a pessoa está indo de um médico para outro, de um laboratório para outro, o resultado dela, principalmente quando é quantitativo, que é feito geralmente um acompanhamento, isso tem que ser possível de ser comparado de um lugar para o outro. Então, vou falar de novo um pouquinho de cada um. Então, na acurácia, do mesmo jeito que a gente faz para os qualitativos, a gente vai comparar resultados obtidos com resultados prévios. E só que aqui, além de ter amostras positivas e negativas, entre as amostras positivas, a gente tem que utilizar diferentes níveis de quantificação, principalmente amostras próximas ao nosso limite de detecção, porque não adianta eu falar que meu teste é 100% preciso para amostras que tenham uma carga viral alta, mas quando eu chego numa carga viral baixa, ele não é bom. Então, a gente, quando faz a validação, tem que validar em todos os níveis de quantificação. Tá? E isso sempre tem que estar descrito no nosso laudo no final. Tá? Quando a gente faz, então, essas amostras várias vezes, a gente faz uma média do resultado que a gente obtém, da carga viral. Geralmente, quando a gente faz teste, fala em testes quantitativos moleculares, a gente pensa em doenças infecciosas, eu acabo tendendo sempre a falar nessa parte, mas a gente também pode estar se referindo também a porcentagem de mutação, como a Helen comentou, em oncologia, tá? Mas, em geral, então, a gente aceita uma média de diferença de até meio log nos resultados, para dizer que ele não está variando. A precisão, então, que é um outro parâmetro, do mesmo jeito que a gente faz para os testes qualitativos, a gente vai fazer a variação intra e inter-ensaio. Então, do mesmo jeito, a gente vai processar rotinas em replicatas em diferentes dias por diferentes analistas. E aqui, do mesmo jeito que eu acabei de falar, a gente vai utilizar amostras negativas, carga viral baixa, média e alta e triplicata em 3 rotinas diferentes. A gente aceita um coeficiente de variação intra-inter-ensaio de 10%. Geralmente, nas amostras com carga mais alta, esse coeficiente é bem menor, nas amostras mais baixas, é um pouco maior. Tá? E esse é o modelinho do que a gente costuma fazer para o teste de variação intra e inter-ensaio em testes quantitativos. Então, a gente costuma fazer um pool negativo, um pool baixo, um pool médio, um pool alto, colocar em triplicata dentro da rotina e fazer em dias diferentes por pessoas diferentes.
e aí a gente calcula a média, o desvio padrão e coeficiente de variação, tanto dentro da rotina quanto nas rotinas diferentes. E a especificidade, então, do mesmo modo, a gente vai verificar se existe reação cruzada do teste. Não tem grandes variações das validações dos testes qualitativos, tá? Então, é a mesma coisa, a gente define ou patógenos que sejam parecidos, ou pseudogenes que já sejam descritos na literatura, e a gente verifica se tem alguma reação cruzada possível ali. Tá? A diferença aqui, de novo, é só que a gente costuma testar, nesse caso, ao contrário do que eu falei da sensibilidade, amostras com carga viral bem alta, para testar se realmente, mesmo com uma grande quantidade de vírus que não seja o que eu quero que detecte, eu não tenho nenhuma reação cruzada. E a linearidade, então, que é o parâmetro que é a mais no teste quantitativo, vai determinar a faixa de quantificação em que o teste continua sendo preciso. E como que a gente determina isso? Então, a gente costuma usar uma amostra com carga viral alta, que seja próxima ao limite superior da quantificação do meu teste, e a gente realiza diluições seriadas até que a última diluição vai estar próxima do nosso limite inferior, que já foi definido que vai ser definido pela sensibilidade. Isso é feito geralmente em duplicata, com pelo menos 5 pontos para kits comerciais, 7 para metodologias desenvolvidas no laboratório, e quando não tem nenhum dado prévio, a gente até aumenta um pouco isso. É o que eu falei um pouco antes, quando a gente está usando um kit comercial, a gente já tem um dado de bula, né? Então, a empresa que desenvolveu o kit já fez os testes com mais pontos e já nos fala qual seria o limite inferior e o limite superior, então a gente pode fazer menos pontos e verifica esse dado da bula. Então a gente pega um ponto abaixo dali do que a bula falou, um ponto acima do que a bula falou e vê se realmente eles saem fora da parte que eu aceito ali da precisão da curva, né? E quando é um teste desenvolvido em laboratório, se eu já tenho algum dado de literatura, eu também consigo já definir melhor qual seria essa faixa esperada, mas quando eu não tenho nenhum dado, eu tenho que partir do zero mesmo. Tá? Como que a gente faz isso, então? Como eu falei, a gente costuma pegar uma amostra com uma carga bem alta, vai diluindo 1:10 várias vezes e vai testando cada um desses pontos 2 ou 3 vezes. E o que a gente espera é um gráfico desse tipo. Então, quando a gente plota a regressão, a reta da regressão linear, a gente espera que esse R2 aqui seja o mais próximo possível de 1, né? Geralmente a gente pede no mínimo 0,99, e a partir do momento que esse aqui, se eu tiver um ponto aqui para baixo e ele ficar para cá, um ponto aqui para cima e ele ficar para cá, esses pontos eles já não estão precisos dentro da minha linearidade, então eu não posso quantificar uma amostra que esteja acima desse ponto ou abaixo desse ponto. A sensibilidade, então, do mesmo modo que eu falei para os testes qualitativos, eu vou testar amostras próximas ao meu limite de detecção do teste em triplicata, no começo, na primeira fase, e eu vou estabelecer mais ou menos um limite de detecção para o laboratório. Quando eu consigo ver aproximadamente aonde está meu limite de detecção desse teste no meu laboratório, eu vou testar no mínimo mais 20 vezes esse ponto, e eu espero que pelo menos 19 desses resultados sejam positivos, para que eu fale que aquele valor é o meu limite de sensibilidade com uma confiança de 95%. Óbvio que eu posso aumentar bastante esse número e eu posso conseguir uma confiança maior até, mas o padrão é fazer esse número de vezes. Então, esse é um esqueminha mais ou menos de como a gente faz uma validação de sensibilidade. Então, do mesmo jeito, é importante aqui ter uma amostra quantificada, precisa. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando um kit que me falou que o limite dele é 30 cópias por ml, então eu vou pegar uma amostra mais alta
Eu posso começar com uma amostra de 120, eu vou chegar numa amostra um pouco para baixo do que ele me falou, uma amostra no que ele me falou, e eu vou testando várias vezes. Então, eu testo, por exemplo, em triplicata 20, 30, 40, 60, 120. Eu vejo que, por exemplo, a de 40 cópias foi detectada em 100% das minhas triplicatas, eu faço ela mais 17 vezes. Se eu obtive ela positiva em 18 réplicas, eu falo que eu estou com uma confiança de 90% nesse teste. E aí eu posso ir continuando com esses testes até conseguir o intervalo de confiança que eu quero. Então, se eu falei que a de 40 cópias está com 90% de confiança, eu posso tentar pegar uma amostra um pouco mais alta para ver se eu consigo chegar nos 95% de confiança, ou eu posso deixar no meu laudo que o meu teste é 40 cópias com 90% de confiança. Cada laboratório sempre define o que é bom para ele. Um ponto importante de se falar quando a gente está falando de linearidade e sensibilidade, então, é a diferença entre elas, tá? Porque eu posso ter um teste com uma sensibilidade mais baixa do que o meu ponto inferior da linearidade. E é uma coisa que muita gente às vezes pergunta assim pra gente. Então, quando a gente apresenta um resultado que ele é de um teste quantitativo, onde eu falo que ele é detectado, mas não quantificável. Então, por que isso acontece? O meu limite de detecção, a sensibilidade, por exemplo, de um teste, pode ser 15 unidades internacionais por ml. Ou seja, se eu tiver 15 unidades ali, eu vou ter um resultado positivo. Tá? Mas a minha linearidade começa em 43 unidades internacionais por ml. Então, esse intervalo entre 15 e 43 é um intervalo onde o meu teste detecta, mas a quantificação dele não é precisa. Ou seja, naquela curva que eu mostrei de linearidade, eu tenho uma variação, coeficiente de variação maior do que eu aceito, por exemplo, maior do que 10%. Então, eu não sei precisar, se eu tiver um número lá, 30 unidades internacionais por ml, se aquilo realmente é 30, ou se aquilo é 15, ou se aquilo é 40. Então, a gente costuma liberar um resultado detectável não quantificável, ou detectado menor do que 43 unidades internacionais por ml, nesse caso, que seria o nosso limite inferior de linearidade. Tá? Eu já falei um pouquinho sobre os testes desenvolvidos, então, no laboratório, que eles, então, têm uma validação um pouco mais rígida, quando a gente faz esse tipo de teste, porque quando a gente usa um kit, a gente sabe que a empresa já fez todos os milhões de testes e a gente basicamente verifica se o que está na bula está sendo reproduzido no nosso ambiente, no nosso laboratório, com as nossas estruturas, né? Já quando o teste é desenvolvido no laboratório, tudo isso tem que ser feito com mais amostras, com mais repetições e tudo isso, tá? E como que a gente costuma desenvolver o teste, então, no laboratório? Como é feito o desenho, geralmente, né? Porque a gente tem que desenhar, geralmente. Se eu vou fazer um PCR, eu vou ter que desenhar os primers e tudo mais. Sempre, então, a gente começa com um levantamento bibliográfico. O exemplo que eu vou mostrar aqui, então, seria para uma pesquisa de variante em algum gene. A gente começa com uma pesquisa bibliográfica de qual é o gene que está relacionado com a doença, ou qual é a variante que está relacionada com a doença. Então, tudo isso começa já lá. A primeira parte da validação é o que eu tenho que procurar. E se isso está estabelecido, se realmente... Porque muitos genes raros, a gente não tem isso bem estabelecido, né? A partir do momento que eu já sei qual é o gene que eu estou procurando, tudo isso, existem, então, bancos de dados públicos de genes, a gente costuma utilizar. Então, nesse caso aqui, eu estou dando exemplo do BRAF, tá? Então, no banco do NCBI, a gente consegue ver a sequência do gene e consegue verificar os exons e os introns, tá? Geralmente, a gente faz uma busca, se aquilo é realmente do gene que eu estou procurando e tudo mais. E a partir do momento que eu já sei o gene que eu estou procurando e o que eu quero olhar dentro daquele gene, eu vou desenhar, então, os primers.
para fazer o PCR, para detectar aquela variante. Tá? Existem diversas metodologias, já foram abordadas nos outros módulos aqui do curso, então eu posso fazer um PCR, eu posso fazer um sequenciamento sangue, eu posso fazer um IgS, existem várias metodologias diferentes para se detectar diferentes tipos de perguntas que eu quero responder. Eu vou falar uma coisa mais genérica aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso desenhar os primers, existem diversos programinhas que desenham primers a partir de genes, você mostrando o ponto que você quer cobrir. A partir do momento que a gente desenha um primer, antes de mandar sintetizar esse primer, a gente costuma fazer um PCR em sílico para verificar a especificidade desse primer teórica, né? Depois, como eu falei anteriormente, a gente vai verificar isso na prática com amostras, mas antes de mandar sintetizar, a gente verifica em sílico, então a gente faz esse PCR em sílico e verifica se o produto é específico. Para exames de sequenciamento de nova geração, como também já foi comentado, tudo vai ficar mais complexo, porque eu não vou mais estar procurando um gene, ou uma variante, ou um patógeno, eu vou estar olhando milhões de coisas ao mesmo tempo. E como a Helen comentou, para juntar os pontinhos eu posso chegar em diversos resultados diferentes, dependendo do que eu procurar. Tá? Em geral, para a maioria das aplicações que os laboratórios clínicos usam, já existem kits prontos por sequenciamento de nova geração, mas eu também posso fazer um painel específico para o meu laboratório, onde eu vou começar desde o desenho dos primers e tudo isso. E também existem softwares para desenhos desses primers, tanto para fazer bibliotecas baseadas em amplificação por PCR, como para desenhos de sondas para bibliotecas que sejam baseadas em captura por sonda e depois para amplificação. Tá? E quando eu vou validar o teste de NGS, do mesmo jeito como eu faço para os testes que eu falei anteriormente, eu também vou ter que verificar os mesmos parâmetros de acurácia, reprodutibilidade, sensibilidade, especificidade. Mas o desafio aqui é as amostras com representatividade suficiente, porque se eu estou fazendo uma validação de um exoma, de um genoma, de um painel com 100 genes, como é que eu vou ter amostras positivas, conhecidas para 100 genes, né? E testar 100 em triplicar, é impossível, né? Primeiro começa que é impossível você ter tanta amostra, depois porque é caro você fazer tantas vezes um NGS, e aí se costuma usar estratégias do tipo que a Helen já mostrou na aula dela, então de comprar células que sejam conhecidas e que você já tenha 20 ou 30 genes ali conhecidos e você valida eles, e você deixa o resto das coisas que você vai achando, tanto as variantes, como se for um patógeno, posso encontrar um vírus novo, né? Essas validações ficam o que a gente chama ongoing, então conforme a gente vai encontrando esses genes, essas mutações diferentes, esses vírus diferentes, a gente, quando encontra, valida por outra metodologia ou repete, como ela também já comentou, que isso continua acontecendo durante o controle de qualidade, depois que a reação já está implantada no laboratório. Um outro aspecto importante para falar, quando a gente fala de validação de NGS, é que a gente também tem que validar toda a parte de bioinformática do teste, porque quando a gente fala em NGS, depois que você acabou a parte do que a gente chama de wet lab, né, do laboratório, da bancada, a gente precisa validar a bioinformática, a gente precisa fazer toda a análise de bioinformática. Então, a gente tem que validar todo o processo de mapeamento, alinhamento, chamada de variantes, como essas variantes são anotadas e classificadas. Então, todo o que eles chamam de pipeline de bioinformática tem que ser validado e cada vez que ocorre uma mudança nesse pipeline, ou que ocorre uma mudança no modo de classificar as variantes, isso tem que ser revalidado. Mudando agora um pouquinho do processo de validação para o que a gente precisa documentar quando a gente faz a validação. Então, existem alguns pontos importantes que sempre a gente documenta. Então, para cada validação é feita sempre um relatório de validação, e esse relatório tem que
ser aprovado pelo responsável pelo laboratório. Depois que isso é validado, de que cada teste é validado, então a gente também tem que sempre fazer um procedimento técnico, né? Escrever o procedimento técnico para quem for fazer o exame na rotina. Isso tem que ser custeado do jeito certo, né? Para poder precificar esse teste, quanto que ele vai ser oferecido para o paciente. A gente precisa desenhar as planilhas para colocar os resultados, para descrever as rotinas. A gente precisa montar as rotinas de controle de qualidade, então tudo aquilo que foi mostrado na aula de controle de qualidade, a gente precisa deixar previsto. Então, se é um teste quantitativo, eu vou fazer meu gráfico lá para fazer análise de Westgard, eu vou ter que saber se eu preciso comprar um teste de proficiência, se eu vou ter que fazer uma troca com outro laboratório. Então, tudo isso tem que ser já planejado para começar o teste do jeito certo. E outro ponto importante é desenhar o laudo do exame, então, com todas as informações pertinentes. Então, o laudo do exame sempre vai ter qual foi a sensibilidade que eu consegui, qual é o método que eu estou usando. Todos esses pontos importantes que foram determinados na validação, eles constam do laudo. E esses registros, eles são mantidos enquanto o método estiver em uso, ou no mínimo 2 anos depois que ele sai de uso. E o que é importante ter nesse procedimento técnico, quando a gente vai escrever o procedimento do teste que foi validado? Os dados das amostras, isso é uma coisa muito importante, porque cada tipo de amostra precisa ser validado. Então, eu não posso validar um teste em soro e fazer o teste em plasma. Então, se eu vou fazer soro, plasma, suave nasal, fezes, urina, cada um desses materiais tem que ser validado em todos os aspectos. Tá? Qual é o método que eu vou utilizar, o princípio, quais equipamentos eu vou precisar, os insumos, instruções de preparo, instruções da técnica, como é feita a calibração, se tiver algum cálculo, como ele é feito, quais são os pontos críticos para a execução desse teste, interpretação técnica. Se eu tenho alguma análise de consistência com esse resultado, ou seja, se é um teste quantitativo, eu posso sempre verificar o resultado anterior, se eu tiver, ou se é um teste genético, eu também posso verificar se ele não foi pedido sem querer 2 vezes, e eu estou tendo um resultado diferente do anterior, e eu não pode acontecer isso. Como vai ser feito o controle de qualidade, todos os dados da validação constam sempre do procedimento, como é feita a interpretação clínica, qual é o significado clínico daquele resultado que eu estou obtendo, quais são as interferências e as referências. No relatório de validação, então, eu já comentei um pouco, mas a gente vai sempre colocar os dados do método também, os dados dos reagentes e equipamentos, os valores de referência. Então, se eu estou falando de um teste genético, de uma mutação germinativa, eu tenho qual é o meu valor de referência? A ausência da mutação, ou 100% selvagem. Né? Se eu for falando de um teste de uma doença infecciosa, o meu valor de referência é um valor negativo. Se eu estou falando de um teste quantitativo, eu vou falar, meu valor de referência é um valor inferior ao meu limite de detecção. Então, isso sempre está definido. De novo, os interferentes, a linearidade, a sensibilidade, a especificidade, calibrações, controles, impactos no meio ambiente. O plano de validação, então isso sempre está nesse relatório, se vai ser uma validação clínica, se é um teste quantitativo ou não, quantas amostras eu vou testar, quais os tipos de amostra, o que eu espero, e aí isso tudo vai ser aprovado pelo responsável pelo laboratório. Para facilitar, eu sei que aqui vai estar ruim de ler, mas só para ter uma ideia, a gente tem inclusive um checklist no nosso relatório de validação, onde a gente tem cada etapa que tem que ser feita, quando ela começou, quando ela terminou, quem foi o responsável, e aí a pessoa assina. Tá? Porque isso garante para a gente que a gente não esqueça nenhum ponto que seja importante antes de colocar um exame na rotina. É uma sugestão, tá? Isso não é uma regra. E depois da validação, então, o que é feito? Geralmente esse exame, então, é cadastrado no laboratório, ele começa a ser oferecido na rotina, a gente cria as folhas de trabalho,
as planilhas para controle de qualidade, treina toda a equipe, registra esses treinamentos e começa a fazer os testes de proficiência externa. A Helen comentou bastante de alguns testes internacionais, né? E aqui a gente usa os testes oferecidos pelo pela. Também pelo CAP, existem várias agências que fornecem testes de proficiência. Ainda no processo pós-analítico, é muito importante a visão do cliente médico no teste que a gente validou. Então, a gente tem que ter um laudo correto, o layout tem que estar compreensível, então a gente sempre está em contato próximo com médicos, tanto aqui do hospital, que é onde eu fico, onde eu trabalho, mas né, para críticas, sugestões, melhorias, e a gente sempre vai mudando, adaptando as coisas para ficar mais compreensível possível para os médicos, para os pacientes, para todo mundo. Esse laudo também tem que responder à dúvida, né? Se o médico pedir um exame com uma dúvida, essa dúvida tem que ser respondida. E esse resultado tem que ser seguro, né? Tem que ter toda a confidencialidade, todo esse processo. Agora tem a lei de proteção de dados que está começando, então tudo isso é bem importante para a gente fazer quando a gente termina uma validação de um exame. Então não é só a validação da bancada, mas a gente tem que validar todo o processo até o resultado estar na mão do paciente e do médico. Aqui eu coloquei algumas referências, também não vou ficar falando, porque vocês vão ter acesso aos slides aqui, então são algumas, existem muitos, existem vários guidelines que já foram publicados e cada um pode procurar na sua área de atuação. Só para falar um pouquinho, para terminar, eu queria falar um pouquinho então sobre a MP, já que a gente está fazendo um encontro das sociedades. Então, eu já falei na apresentação inicial, né, um pouquinho sobre a MP, mas no site da MP, o que é bem interessante, existe toda uma parte dedicada à educação, assim como temos no site da SBPC, que a Maria também já conhece, né, e aqui dentro a gente tem muitas ferramentas de cursos e coisas assim que a gente pode enriquecer o nosso conhecimento na área de biologia molecular. Um desses aspectos, eu gosto de mostrar esse aí porque eu que escrevi, mas existem diversos, eles chamam Molecular in My Pocket Guides, então são guias de uma página, de uma folha, em diversas áreas, que tem aspectos práticos, assim, são checklists mesmo em diversas áreas, e esse aqui são boas práticas para montar um laboratório de biologia molecular, falando até, inclusive, um pouquinho de validação e de controle de qualidade. Se vocês estiverem curiosos, vocês podem dar uma olhada. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado as duas aulas. As aulas estão bem ligadas uma na outra, elas são bastante complementares, então eu acho que deu para cobrir todo o aspecto de qualidade do teste, desde o momento em que ele é validado até o momento que ele já está em rotina e a gente continua monitorando para garantir que esse resultado continue preciso sempre. Obrigada.